ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. రోజుల తర్వాత కలుసుకున్నాం కదా. మనం ఇక ప్రేయర్ చేసి డే 4 కూడా స్టార్ట్ చేసుకుందామా? మరి ఇప్పుడు మనం డే 4 కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. Thank you God for this wonderful day. Today in this prayer, please be with us in day 4 also. Who joined? Please bless them. In precious name we pray. Amen, amen, amen. Okay. మనం ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేద్దామా? ఓకే, మనం ఇక ప్రేయర్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఎప్పుడు ప్రేయర్ చేసాక ఏం చేస్తాం? సాంగ్స్ కదా. ఓకే, మనం ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రోజు కూడా సాంగ్స్ మొదలు పెడదాం. సాంగ్స్ కి మొదలు పెట్టేటప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే, రేపు నేను ఒక సాంగ్ అప్లోడ్ అవుతుందని చెప్పానుగా. We have hope, we have life in our Lord Jesus Christ. ఆ సాంగ్ బాగుంది కదా. అది రేపు సండే రోజు వస్తుంది. ఆ సాంగ్ ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే, టుమారో 25th July 5:30 PM కి. ఓకే, మనం ఇక ఫస్ట్ సాంగ్ మనం ఈ రోజు చూసేది ఏమిటంటే, ఈరోజు మన ఫస్ట్ సాంగ్ ఏమిటంటే ఐ am హ్యాపీ టుడే. ఎంతమంది హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈరోజు? బాగున్నాం కదా, హ్యాపీగా ఉన్నాం, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా ఏం సాంగ్ చూద్దాం. ఐ am హ్యాపీ టుడే సాంగ్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేస్తాం. Why I'm happy today? Because Jesus gives me happiness. I'm singing the song of I'm happy today. I'm happy today. I'm happy today. In Jesus Christ, I'm happy today. He has taken all my sins away, and it's why I'm happy today. I'm singing today. I'm singing today. In Jesus Christ, I'm singing today. He has taken all my sins away, and it's why I'm singing today. I'm praising today. I'm praising today. In Jesus Christ, I'm praising today. He has taken all my sins away, and it's what I'm praising today. I'm sharing today. I'm sharing today. In Jesus Christ, I'm sharing today. He has taken all my sins away, and it's why I'm sharing today. I'm happy today. I'm singing today. In Jesus Christ, I'm praising today. He has taken all my sins away, and it's why I'm sharing today. Thank you. Please subscribe our channel Annoju Brothers. Thank you. Praise the Lord. ఓకే, ఎలా ఉంది మరి ఆ సాంగ్? బాగుందా? సంతోషం. ఇప్పుడు మనం చూసే సాంగ్ పేరేంటి తెలుసా? నాకు తెలుసు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసే సాంగ్ పేరు, we are going to upload the song called We Have Hope song. We have soap song అప్లోడ్ చేస్తున్నామని అందరు తెలవాలని మేము మళ్ళొకసారి చూపిస్తాం. ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ద వీడియో. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఇక చూసేద్దామా మరి? ఓకే, మరి ఇక మనం చూసేద్దాం.
ఓకే, ఎలా ఉందంటారు? బాగుందా? ఎలా ఉంది సాంగ్? బాగుందా? అంటే ట్రైలర్ అది. ఓకే, ఒక వీడియోకి ట్రైలర్. ఓకే గుడ్. ఓకే, మా ఛానల్ని చూడని వాళ్ళుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఓకే, ఇక్కడ మా ఛానల్ కనపడుతుందా మీకు? నేను చూపిస్తాను, వెయిట్. కనపడుతుందా ఇప్పుడు మా ఛానల్? ఓకే, మా ఛానల్ కనపడుతుందా? ఓకే, మీరు చూడని వాళ్ళుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. మళ్ళీ మీకు రేపు 5:30 PM అది వీ హ్యావ్ హోప్ సాంగ్ చూడాలని ఉంటే ఇక్కడ మీకు నేను అది సర్కిల్ చేసి మరి చూపించాను కదా. వీ హ్యావ్ హోప్ సాంగ్ బై అన్నోజు బ్రదర్స్ రేపు వస్తుంది వీడియో. ఓకే, ఇప్పుడు అస్సలు రాదా వీడియో? ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సాంగ్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, వెళ్దామా నెక్స్ట్ సాంగ్ ఇక? ఓకే, ఇక మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాంగ్ కి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ సాంగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు మనం చూసే సాంగ్ ఏంటిది అంటే చెప్తాను. వి మోర్ లవ్ మోర్ పవర్ సాంగ్. మోర్ లవ్ మోర్ పవర్ సాంగ్ బై Annoju, Satvik, Shreyas and Brothers. ఓకే, ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా మోర్ లవ్ అండ్ మోర్ పవర్ సాంగ్ చూసేద్దామా? ఇక మనం ఆలోచించి చూసేద్దాం. ఓకే, చూసేద్దాం మనం ఇక. ఓకే, వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు మీకు? యా. Praise the Lord, my name is Shreyas. We are from Annoju Brothers. I am singing the song of More Love, More Power. Worship song in English. More love, more love, more power, more power, more of you in my life. More love, more love, more power, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. For you are my Lord. For you are my Lord. Yes, you are my Lord. Yes, you are my Lord. Thank you for watching. Please subscribe our channel, like and share. ఓకే, ఎలా ఉంది మరి ఆ సాంగ్? బాగుందా? నచ్చిందా? అయినా అది మోర్ లవ్ మోర్ పవర్ సాంగ్, వర్షిప్ సాంగ్ కదా. బాగుందా? ఓకే, మనం ఇక నెక్స్ట్ సాంగ్ ఏంటి తెలుసా? Our next song I am going to sing is Hindi Suraj Dekho Chanda Dekho Kisne Banaya. ఎవరు చేశారు మూలం? ఎవరు చేశారు? అన్ని సృష్టి అంతా ఎవరు చేశారు తెలుసా మీకు? నాకైతే చాలా బాగా తెలుసు. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా చూసేద్దామా మరి ఆ సాంగ్? ఓకే, మనం ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఏం సాంగ్ చూద్దాం? హిందీ సూరజ్ దేకో చందా దేకో కిస్నే బనాయా సాంగ్ చూద్దాం. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా చూసేద్దాం. My name is Reyes. We are from Annoju Satvik Reyes Brothers. ASSB. I will sing the Hindi song of Suraj Dekho Chanda Dekho Kisne Banaya in Hindi. In Hindi. Starts now. सूरज देखो चंदा देखो किसने बनाया, किसने पूरे संसार को बनाया मेरा प्यारा मसीहा। सूरज देखो चंदा देखो किसने बनाया, किसने पूरे संसार को बनाया मेरा प्यारा मसीहा।
हाथी देखो मछली देखो किसने बनाया, किसने पूरे संसार को बनाया मेरे प्यारा मसीहा। हाथी देखो मछली देखो किसने बनाया, किसने पूरे संसार को बनाया मेरे प्यारा मसीहा। तुझको देखो मुझको देखो किसने बनाया, किसने पूरे संसार को बनाया मेरे प्यारा मसीहा। तुझको देखो मुझको देखो किसने बनाया, किसने पूरे संसार को बनाया मेरे प्यारा मसीहा। काला देखो गोरा देखो किसने बनाया, किसने पूरे संसार को बनाया मेरे प्यारा मसीहा। काला देखो गोरा देखो किसने बनाया, किसने पूरे संसार को बनाया मेरे प्यारा मसीहा। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్. ఓకే, ఎలా ఉంది ఆ సాంగ్? నచ్చిపోయిందా? అంటే నచ్చిందా? థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నచ్చితే థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే, ఆలస్యం చేయకుండా నెక్స్ట్ సాంగ్ కూడా చూసేద్దామా? ఓకే, our next song we are going to sing is our next song we are going to sing is చెప్పనా? అలా చెప్పుకుంటూ పోతున్నా కానీ ఏంటి చెప్తారని కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పాడుకునే సాంగ్ ఏంటిదంటే ఏం ఓకే, ఇప్పుడు పాడుకునే సాంగ్ ఏంటిది మీకు గుర్తొస్తుందా? గుర్తొచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, వాట్ సాంగ్ we are going to sing is God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful సాంగ్ పాడుకుందాం ఇక మనం ఆలస్యం చేయకుండా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పాడుకునే సాంగ్ పేరు God's love, it's so wonderful సాంగ్. ఓకే, మనం ఇక చూసేద్దాం ఆ సాంగ్. ఏం సాంగ్? గాడ్స్ లవ్ ఇట్స్ సో వండర్ఫుల్ సాంగ్, చిల్డ్రన్స్ వర్షన్. ఓకే, చూసేద్దామా మనం ఇక? ఓకే, God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful, so wonderful. Oh, hi. Wait. I can't get over it so deep. You can't get under it so wide. You can't get around it so wonderful. God's love, it's so wonderful. It's so wonderful. It's so wonderful. So wonderful. ఓకే, బాగుంది కదా ఈ సాంగ్. మరి ఆలస్యం చేయకుండా మళ్ళొక్కసారి చూద్దామా? మళ్ళొక్కసారి చూసేద్దామా మనం ఇక? ఓకే, చూసేద్దాం. ఓకే, 1 2 3 and go. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful, so wonderful. So high, you can't get over it so deep. Can't get under it so wide. You can't get around it so wonderful. God's love, it's so wonderful. It's so wonderful. It's so wonderful. So wonderful.
ఓకే, ఇక మనం ఆలోచించకండి, ఇంకో సాంగ్ చూద్దామా. హాలెలూ హాలెలూ హాలెలూయా, ప్రైజ్ జీ ద లార్డ్. ఓకే, హాలెలూ 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 హాలెలూయా, ప్రైజ్ జీ ద సాంగ్ చూసేద్దామా మరి? చూసేద్దాం. ఓకే, చూసేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. ఏం సాంగ్? ప్రైజ్ జీ ద లార్డ్, హాలెలూ 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 హాలెలూయా, ప్రైజ్ జీ ద లార్డ్. ఆ సాంగ్ చూద్దామా? మరి చూసేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. వెయిట్ ఒక 1 minute ఆగండి. ఓకే, హాలెలూ హాలెలూ హాలెలూ, ఓకే, మళ్ళొకసారి చూసేద్దాం. అమరా సాంగ్ చూసేద్దాం. ఓకే, 1 2 3 అనుకో. ఒక 1 minute, మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, హాలెలూ 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 Hallelujah, praise ye the Lord. ఓకే, ఎండ్ అయిపోయింది కదా సాంగ్. చాలా సంతోషం, మీరంతా బాగా చూసారు కదా ఆ సాంగ్, చాలా బాగుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసే సాంగ్ చాలా బాగుంటది. ఏంటి చెప్పాలా? ఇప్పుడు మనం చూసే సాంగ్ పేరు తెలుగు సాంగ్. ఓకే ఓకే, ఏం సాంగ్ అంటే, what song I am going to sing is ఏం సాంగ్ చూస్తున్నాం తెలుసా? ఇప్పుడు మనం సాంగ్ కాదుగా, మనం స్మాల్ స్టోరీ చూసేద్దాం. ఇక చాలా బాగుంటది పిల్లలు, మీరు ఎంతసేపు అయినా చూసి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది ఒక స్టోరీ దానిలాగా. ఓకే, స్టోరీ అనే చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, స్టోరీ అనే మనం చెప్పగలం. ఓకే, చూసేద్దాం అసలు. ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. ఒకప్పుడు ఒక పెద్ద అడవిలో ఒక కాకి ఉండేది. ఆ కాకి ఒకరోజు చాలాసేపు ప్రయాణిస్తూ ఉండడంతో బాగా దాహం వేసింది. అందుకే ఒక్కసేపు ఆగండి, ఒక 2 minutes. ఓకే, ఒక 2 minutes. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఓకే, చూసేద్దాం మరి స్టోరీ మనం చూసేద్దాం. ఒక 2 minutes ఆగండి. ఓకే ప్లీజ్, ఒక 2 minutes. యా, చూసేద్దాం. చోట ఆగి నీళ్ల కోసం అటూ ఇటూ తిరిగి చూసింది. కానీ అక్కడ ఏమీ కనిపించలేదు. నీళ్లు లేకపోవడం వల్ల కాకికి నీరసంగా అనిపించింది. కానీ అది పట్టు వదలకుండా నీళ్ల కోసం అడవంతా వెతుకుతూనే ఉంది. అలా వెతుకుతూ
నీళ్ల కోసం ఎగురుతూ ఉండగా ఆ కాకికి ఒక ఇల్లు కనిపించింది. అక్కడ నీళ్లుంటాయనుకొని ఇంటి పైకప్పు దగ్గరికెళ్ళి కూర్చుంది. హఠాత్తుగా దానికి ఆ ఇంట్లో ఒక కుండ కనిపించింది. వెంటనే ఆ కుండ దగ్గరకు వెళ్ళి లోపల చూసేసరికి అందులో చాలా తక్కువ నీళ్లు ఉన్నాయి. ఆ కాకి ఎంతో సంతోషించింది. కానీ నీళ్లు బాగా లోతుగా ఉండడం వల్ల దాని ముక్కు ఆ నీళ్లని అందుకోలేకపోయింది. కాకి కాసేపు ఏం చేయాలో ఆలోచించగా ఇంతలో దానికి ఒక ఉపాయం తోచింది. ఒకవేళ నేను కొన్ని రాళ్లని ఆ కుండలో వేస్తే నీళ్లు పైకి రావచ్చేమో కదా, అప్పుడు నేను సులువుగా నీళ్లు తాగొచ్చు అని అనుకుంటుంది ఆ కాకి. అలా అనుకున్న వెంటనే రాళ్ల కోసం చుట్టూ చూసింది. దగ్గరలో దానికి కొన్ని రాళ్లు కనిపించడంతో వాటి దగ్గరకు వెళ్ళి దాని ముక్కుతో ఒక రాయిని పట్టుకుంది. తిరిగి కుండ దగ్గరికి వచ్చి ఆ రాయిని అందులో వేయడంతో నీళ్లు కాస్త పైకొచ్చాయి. కానీ ఇంకా ఆ కాకి ముక్కు నీళ్లని అందుకోలేకపోయింది. అది నిరాశ చెందకుండా మెల్లిగా ఒక్కొక్క రాయిని తన ముక్కుతో పట్టుకొని ఆ కుండలో వేస్తూనే ఉంది. చాలాసేపు అలా వెయ్యగా నీళ్లు పైకి రావడంతో ఆ కాకికి చాలా సంతోషమేసి కడుపు నిండా నీళ్లు తాగి చుట్టుపక్కల ఉన్న తన మిత్రులని కూడా నీళ్లు తాగడానికి ఆహ్వానించింది. ఎన్నో రకాల పక్షులు అక్కడికొచ్చి వాటి దాహాన్ని నీళ్లు తాగి తీర్చుకున్నాయి. అవి ఆ కాకికి కృతజ్ఞత చెప్పి ఎగిరిపోయాయి. ఓకే, ఎలా ఉంది మరి ఈరోజు స్టోరీ? బాగుంది కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. మనం ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం స్కిట్కి వెళ్ళిపోదాం. స్కిట్ తర్వాత అప్పుడు స్టోరీకి వద్దాం. ఓకే, స్కిట్ కొంచెం బాగుంటుంది, చూడండి, బాగుంటుంది. ఓకే, సీట్. అక్క నువ్వే తెలుసా ఫస్ట్ వచ్చింది సండే స్కూల్లో చూడు అక్క. నేను 5 o'clock లేచాను అక్క పొద్దున్న. అయితే టైం అయిపోతుందేమో అని వేడి నీళ్ళు కూడా పెట్టుకోలేదు అక్క. నేను ఇంతకి స్నానం చేసినావా? కాదక్క, వినండి, నేను టైం అయిపోతుందని 7 ఇడ్లీలే తిన్నాను అక్క. అయ్యో, ఇంకా ఇన్ని పాలు తాగాను. ఏంటి 7 ఇడ్లీలో తిన్నావంట? కాదక్క, ఇన్ని చేశాక స్నానం చేస్తే టైం అయిపోతుందని స్నానం చేయలేదక్క. స్నానం చేయలేదా? ఓ, అట్లా చెయ్యొద్దమ్మా, ఇది సండే స్కూల్, స్నానం చేసి రావాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఓకే సండే అక్క. నుంచి స్నానం చేసి రా, సరేనా? ఓకే అక్క, నేను ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తాను అక్క. సరే, ట్రై చేస్తావా? అవునక్క. సరే, ట్రై చేయి. అంటే ఎవరో ఏడుస్తున్నారు. హాయ్ ప్రైజీ. ప్రైజ్ నాతో కట్టిఫా? అంతే. ఎందుకమ్మా నాతో కట్టిఫ్? అక్కడ నేను మోటుపత్లు చూస్తుంటే మా డాడీ సండే స్కూల్ పోమని తీసుకొచ్చిండు. అయ్యో, కరెక్టే కదా, సండే స్కూల్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మీకు తెలియట్టి అక్క, అక్కడ మోటుపత్లు చాలా డేంజర్లో ఉన్నారు. ఎవరు కాపాడతారు వాళ్ళని? పట్లను ఎవరైనా కాపాడతారు, నువ్వు కూర్చో అమ్మా. మరి నాకు తెలియదు కదా ఎవరు కాపాడతారో. వాళ్ళు ఎవరైనా కాపాడతారు. నువ్వు సండే స్కూల్ ఇంపార్టెంట్, సండే స్కూల్ కూర్చో. ఏమవుతుందో కూర్చో. ఇంత వింటున్నారు పిల్లలు. థ్యాంక్ యూ. మోటుపత్లలో కూడా పత్లు నీళ్ళకే హెల్ప్ చేస్తాయి తెలుసా? అవును, నేను కూడా చూస్తాను. ఎవరో వస్తున్నారు. హాయ్ ప్రీతి, ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ అక్క. అది ఈరోజు స్టోరీ ఏంటిది అక్క? ఇగో చెప్పేస్తా, ఇగో అయిపోతుంది, కూర్చో. నువ్వు కూర్చుంటే నేను చెప్పేస్తా. అందరూ ప్లీజ్ వచ్చేసి అక్క చెప్పండి అక్క, నేను ఆ పేజ్ తీసి పెట్టుకుంటా. అరే, అందరు రావాలి కదమ్మా, అందరు వచ్చిన తర్వాత చెప్తా నేను స్టోరీ. పోనీ మెమరీ వర్స్ అని చెప్పండి అక్క, నేను తీసి పెట్టుకుంటా. చెప్పమ్మా. అక్క, ఈమెకి ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువ. అరే, అట్లా అన్నది సండే స్కూల్ కదా, తక్కువ. కాదక్క, నీకు తెలీదు, చాలా ఎక్కువ. ఏమో అంటున్నావు దివ్య. నువ్వు చాలా మంచిదాన్ని ప్రీతి, కూర్చో. నిజం చెప్పు, అదే అన్నావా? మంచిదాన్ని, కూర్చో అక్కడ. సరేలే, కూర్చో కూర్చో ప్రీతి, కూర్చో. హాయ్ కెల్సీ, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ సిసి.
లుక్స్ వేసి ఇప్పుడు 11:45 అవుతుంది. 1:30కి నాకు ఆల్మోస్ట్ సండే స్కూల్ అయిపోవాలి. ఎందుకంటే దాని తర్వాత డాడీ స్విమ్మింగ్ తీసుకొని వెళ్తారన్నారు, మమ్మీ షాపింగ్ తీసుకొని వెళ్తారండి. తర్వాత నేను మా ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, కొంచెం సేపు ఆడుకొని తర్వాత చదువుకోవాలి. ఓకే, నేను 10 minutes టైం ఇస్తున్నా. 10 minutes 1 second కూడా ఎక్కువ అవ్వదు టీచర్, నాకు టైం సరిపోదు. అయిపోతుంది కదా. ఫాస్ట్ టీచర్ ఫాస్ట్. అయిపోయి స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఇంకో వాటర్ తాగు. నా దగ్గర టైం లేదు. బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది అప్పటి నుంచి. నేనే స్నానం చేయలేదు, నీ టైం వేస్ట్ చేసుకో. ఓకే పిల్లలు అందరు వచ్చారా? ఎస్ అక్క. స్టార్ట్ చేసుకుందామా సండే స్కూల్? ఓకే అక్క. ఓకే, ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేసుకొని సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. అందరు కళ్ళు మూసుకొని ప్రేయర్ చేసుకుందాం. యేసయ్యా, ఆమేన్. మరి ఒక చిన్న పాట పాడుకొని సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఏం పాట పాడుకుందాం? మే బనుంగా మచ్చువా పాట పాడుకుందాం. నాతో పాటు కలిసి పాడండి, సరే యాక్షన్ చేసుకొని. ఓకే, మే బనుంగా మచ్చువా మచ్చువా, మే బనుంగా మచ్చువా మచ్చువా, హల్లెలూయా. అయిపోయిందా? అమ్మ చాలా కష్టపడ్డారు పాటకి. అయితే ఇప్పుడు మనం బైబిల్లో ఒక స్టోరీ నేర్చుకున్నాం అనమాట. ఒక వ్యక్తి గురించి నేర్చుకుందాం. బైబిల్లో ఒక వ్యక్తి గురించి రాయబడ్డది అనమాట. అయితే ఆ వ్యక్తి పేరేంటంటే సంసోన్. ఆయనంట చాలా హైట్ ఉంటాడంట, ఆయనకి పొడవు జుట్టు ఉంటుందంట, ఆయన ఫుల్ స్ట్రాంగ్ అంట, మస్తు పవర్ ఉంటుందంట ఆయనకైతే. అయితే ఆయన ఒక రోజు ఏం చేశాడంటే, అతను మెల్లిగా నడుచుకుంటూ అలా అడవిలోకి వెళ్ళాడంట. అలా అడవిలోకి వెళ్ళంగానే, అసలు మీకు తెలుసా అడవిలో ఏముంటాయో? ఎవరికైనా తెలుసు? ఏముంటాయి ప్రీతి? ఇప్పుడు అడవిలో లయన్, టైగర్, ఎలిఫెంట్, ఇంకా చాలా జంగల్ అంటేనే అవి. నువ్వు నేను ఉండవు అక్కడ, అవే ఉంటాయి. ఆగండి, కొట్టుకోకండి. అయితే అక్కడ ఆ సంసోన్ అలా అడవిలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళంగానే ఆ అడవిలో నుంచి మెల్లిగా సడన్గా ఒకేసారి పెద్ద కళ్ళతోటి సంసోన్ మీద సింహం. In order to take my ఒక girlfriend out 2 for a nice minutes dinner, ఆగండి. I had ఓకే, to యాడ్ make వచ్చింది. some ఓకే, that's మన ఒకేసారి పడిందంట. ఏమైందమ్మా ప్రైజ్, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? నా మీద కూడా వస్తుందా? నీ మీద రాదమ్మా, సంసోన్ మీద వచ్చింది. నీ మీద రాదు, ఎందుకమ్మా ఏడ్చేది? అక్క నాకు పొడుగు జుట్టు ఉంది కదా అక్క, నా మీదకి వస్తుందేమో. అంటే సంసోన్ రోజు స్నానం చేస్తాడమ్మా. అయితే సంసోన్ అంటే ఆ సింహం అలా పడంగానే సంసోన్ దాన్ని నోరు పట్టుకొని ఇలా చీల్చేసి అలా పక్కన పడేశాడు అన్నమాట కదా. అయితే సంసోన్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేసిండు తెలుసా నీకు? సంసోన్ మళ్ళీ అడవిలోకి వెళ్ళి అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ అట్లా వెళ్ళిపోయిండు అంతే. ఆయన టైం వేస్ట్ ఎందుకు చేస్తుండు? వాచ్లో ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకోవచ్చు కదా, అన్ని టైం వేస్ట్. అంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ లేవులే అమ్మ, అంత పెద్ద టెక్నాలజీ లేవులే. అక్క పాపం చాలా నడిచాడు. చాలా అనిపిస్తుంది కదా నీకు? అక్క అది ఏ కార్టూన్లో వస్తుంది అక్క? అది కార్టూన్లో రాదమ్మా, ఛానల్ చెప్పండి అక్క. అరే అది బైబుల్ స్టోరీ అమ్మా, బైబుల్లో ఉంది అది. ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు మనం స్టోరీ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు మనము మెమరీ వర్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? అందరు రెడీ అయినా మెమరీ వర్స్ నేర్చుకోవడానికి? అయితే అందరు మీ బైబిల్స్ మీరు ఓపెన్ చేసి సామ్స్ 27:1 సామ్స్ 27:1లో ఏముందంటే ద లార్డ్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్. ఓకేనా? మీకు అందరికి కనిపించిందా? ఇప్పుడు మీరు తొందరగా నేర్చేసుకొని నాకు చెప్పాలన్నమాట. నేర్చుకొని తొందరగా. అబ్బా ఒకసారి పెన్ని అవ్వా. నేర్చుకో మా కలిసి నేర్చుకో తొందరగా. పర్వాలేదు. ఏం కాదులే, తీసుకో.
దివ్య సారీ దివ్య, ఇరిగిపోయింది, ఏమనుకోకు. పర్వాలేదు ప్రీతి, ఇట్స్ ఓకే. నేను ఇంకొకటి కొనుక్కుంటాను. ఓకే. నేర్చుకోండి తొందరగా మెమరీ వర్స్ నేర్చుకోండి. సిసి అందరికి వచ్చేసింది. అవునా, అందరికి వచ్చేసిందా? అవునక్క, నాకు వచ్చింది. స్నానం చేయాలక్క తొందరగా. తొందర స్నానం చేయాలి కదా. నీకు పంపించాలి కదా. కార్టూన్ అయిపోతుంది. నువ్వు కార్టూన్ చూడాలి కదా. టీచర్ ఇది నెక్స్ట్ వీక్ ఏం స్టోరీ చెప్తారు నాకు చెప్తారా టీచర్? నేను ముందే ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాను టీచర్. నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను. ఇంకా నేనే ప్రిపేర్ అవ్వలేదమ్మా. నెక్స్ట్ వీక్ ఏం స్టోరీ చెప్పాలో. పోనీ మెమరీ వస్తానే చెప్పండి టీచర్. మెమరీ వర్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వలేదమ్మా ఇంకా నేను. అన్నీ నెక్స్ట్ వీకే చెప్తాను నేను. ఓకేనా పిల్లలు? ఈరోజుతో సండే స్కూల్ ఎండ్ అయిపోయింది, సరేనా? అంటే ఈరోజే ఎండ్ అయిపోయింది. అక్క చెమటలు వచ్చేసినాయి. తొందరగా నువ్వు స్నానం చేసుకో ఫస్ట్ వెళ్ళి. ఓకేనా? వెళ్ళిపోండి. నువ్వు వెళ్ళి కార్టూన్ చూసుకో అమ్మ. నువ్వు వెళ్ళి కార్టూన్ టీచర్. నేను నెక్స్ట్ అని చెప్తానమ్మా. నేను నెక్స్ట్ సండే చెప్తాను. మర్చిపోద్దు, అస్సలు నాకే చెప్పాలి. నీకే చెప్తా ఫస్ట్ వెళ్ళిపో. హాయ్ దివ్య. వెయిట్, నువ్వు ఈరోజు స్నానం చేయలేదు, నేను పక్కనే నించొని. ఈరోజు అక్క స్టోరీ బాగా చెప్పింది కదా, ఇట్లా అనగానే మస్తు భయం వేసింది నాకైతే. నాకైతే ఇరిటేషన్ వచ్చింది. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ మీ అన్నా. కానీ సంసోన్కి నాలాగే పెద్ద జుట్టు అంట. ఆయన డైలీ స్నానం చేసుకుంటే నేను చేసుకోలేదంతే. ఇంకా బై ద వే ప్రీతి, నువ్వు కీబోర్డ్ సూపర్ ప్లే చేసావు తెలుసా? ఇట్లా రిథమ్ కొడతావు చూడు, అసలు ఎంత మంచిగా కొడతావు తెలుసా? నీకు మ్యూజిక్లో మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. నేను దానికి ప్రొఫెషనల్ వెళ్ళొచ్చు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. దివ్య, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మీరు సండే స్కూల్ యాక్టివిటీ చేసారా? ఇంగ్లీష్ చేస్తారా? చాలా బాగుంది. ఒకసారి చూపి. సారీ క్యాల్సి. ఇట్స్ ఓకే ప్రీతి, ఇది చాలా చిన్నది. ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అది నీ దగ్గర ఏం చేసుకోకే, రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం. సరే, నేను స్నానం చేసుకుని తినాలి, నాకు కార్టూన్ టైం. ఓకే దెన్, బాయ్ గైస్. బాయ్. అబ్బా, మా ఇల్లు చిన్న వెళ్తున్నా. అబ్బా ఒక్క నిమిషం. ఈరోజు టీచర్ పెద్ద సారీ ప్రేసి. చిన్నదే. సారీ ప్రేసి. అయ్యో అనవసరంగా తాకి. బాయ్ ప్రేసి. అరే అన్నయ్య, ఏంటి ఈరోజు మా సండే స్కూల్ టీచర్ మంచి స్టోరీ చెప్పింది తెలుసా? అయితే నన్ను ఏం చేయమంటావు? అట్లా కాదురా, ఈరోజు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా నాకు ఒక మంచి కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిండ్రు. ఏందో అది? అంటే నేను కీబోర్డ్ కొడతా కదా, మంచిగా కొడతానంట తెలుసా, ప్రొఫెషనల్ అయిపోతానంట. ఇది నువ్వా? ముఖం ఒకసారి రైట్ టర్నింగ్ ఇచ్చుకో. ముఖం ఇప్పుడు నేను అద్దంలో చూసుకున్నావా? ప్రొఫెషనల్ కుళ్ళు కదా? కుళ్ళు కాదు, మరి మనము న్యాయంగా మాట్లాడుకుందాం. నీకు ఎన్ని కార్డ్స్ వచ్చు కీబోర్డ్లో? 3 కార్డ్స్. 3 కార్డ్స్. ఎన్ని స్కేల్స్ వచ్చు? ఒక్క స్కేల్. దానికే ప్రొఫెషనల్ అయిపోతావా? నీ ఫ్రెండ్స్ నిన్ను ములుగ చెట్టు ఎక్కిస్తున్నారు, నీకు అర్థం కావట్లే. నీ ముందు అట్లా మాట్లాడుతున్నారు, నీ వెనకాల ఏం మాట్లాడుతున్నారు నీకేమన్నా తెలుసా? అవును కదా, నిజంగానే నా వెనకాల మాట్లాడుకుంటుండ్రా. ఒకవేళ అట్లా తెలుసుకునేవేమైనా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. దేవా, ఎట్లనన్నా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారో నాకు తెలిసేటట్టు చేయవా ప్లీజ్. అమ్మో, ఇదేంటి మైక్ బాక్స్లా ఉంది? క్లాతా? ఇదేంటి ట్రాన్స్పరెంట్ క్లాత్లా ఉంది? పేపర్ కూడా ఉంది. ఈ క్లాత్ మీరు కప్పుకుంటే మీరు మాయమైపోతారు. నేను మాయమైపోతా?
అంటే దేవుడు నా ప్రేయర్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసిండు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కానీ ఇది కప్పుకుంటే నిజంగానే మాయమవుతారా? ట్రై చేద్దాం. నా చేయి కనిపించట్లేదు. అంటే ఇప్పుడు నా మీద వేసుకుంటే కూడా నేను కనిపించను. అప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా వినొచ్చు. హే, నేను కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నా. ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నా. ఎంత బాగుందో ఇది. వావ్. సరే, మళ్ళీ ఇది వేసుకొని మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి వస్తా. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నా తెలిసిపోతుంది. హలో, దివ్య ఉందా ఆంటీ? లేదు తల్లి, నువ్వెవరు? నేను దివ్య ఫ్రెండ్ ఆంటీ. ఓ అవునా, కానీ లేదు కదా నాన్న. ఎప్పుడు వస్తుందా ఆంటీ? తనకు టైం పడుతుంది నాన్న. చెప్పు ఏంటో. ఆంటీ మేము ఈరోజు ఆడుకుందాం అనుకున్నాము ఆంటీ. మా ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తారు, దివ్యాని కూడా పంపిరా ప్లీజ్. అవునా, సరే ఈవినింగ్ పంపిస్తా. ఆంటీ వద్దా ఆంటీ, ఇప్పుడే పంపండి ప్లీజ్ ఆంటీ, ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఓకే ఓకే, సరే పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్. ఓకే బాయ్. నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా రావట్లేదు. హాయ్ కల్సి. మమ్మీ కాల్ చేసావా? నేను ఆంటీకి కాల్ చేసినప్పుడు అమ్మో ఆన్సర్ చేస్తారా లేదా అనుకున్నా. సో భయపడ్డా తెలుసా మమ్మీ కాల్ చేసినప్పుడు. కానీ మమ్మీ ఓకే పంపిస్తాను. అసలు పంపేదనుకున్నా నేను. పంపించింది. ప్రేజీ వాళ్ళ మమ్మీ కూడా వెళ్ళి అడగగానే పంపించింది. ఇంకా ఏంటి, మధ్యాహ్నం తిన్నారా మీరిద్దరు? తిన్నాం. నేను ఏం తిన్నానో గుర్తులేదు, కానీ అయితే తిన్నా. నేనైతే కనిపిస్తున్నా వీళ్ళకి. వెరీ గుడ్. కలిసి కదా. దివ్య వీళ్ళకి కనిపించట్లేదు. నువ్వు ప్రీతికి ఫోన్ చేయలేదా? మనం తన గురించే కదా మాట్లాడాలనుకుందాం, తను ఎందుకు వస్తుంది? అవును, అమ్మ ఉంటే అమ్మ గురించి మాట్లాడుకోలేము కదా. అవును. ఈరోజు చర్చ్లో చూసారా సండే స్కూల్లో? నాకే వచ్చు టీచర్, నాకు వచ్చు మ్యామ్. జంగిల్ ఏముంటాయి మనకు తెలియదా? అంతే కదా, లాయన్ టైగర్ అనుకుంటుంది ఊరికేనే. ఇంకా నా పెన్ తీసుకుంది చూసారా మీరు? ఇలా గట్టి కిందికేసి కొట్టింది ఫస్ట్ టైం. అప్పుడు నాకు కోపం వచ్చింది చాలా, కానీ ఇంకా నవ్వాను. అప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఇలా గట్టిగా ఇంకా కొట్టింది. అప్పుడు విరిగిపోయింది నా పెన్. విరిగిపోయిందా? మస్తు ఏడుపు వచ్చింది. ఇంకోటి మొత్తం యూజ్ చేసింది కదా. ఇంకా నాకు ఏడుపు వచ్చింది, ఇంకేం అనలేదు. అండ్ నాకేం తెలిసిందో తెలుసా, ఫస్ట్ నేను ఒక పేపర్ నేను యాక్టివిటీ చేసిన, కష్టపడి యాక్టివిటీ చేసిన. ఆ పేపరు ఊరికనే చిరిగిపోదు. మా డాడీ దూరం ఎక్కడ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తెచ్చేయండి. మీరు చింపిందంటే ఎంత గట్టిగా చింపి ఉంటుంది మీరే ఆలోచించండి. ఎంత గట్టిగా చింపి కావాలనే చేస్తున్నా. పెన్ ఇరగొట్టి నీ చిరగొట్టి. ఇంకా మీకు తెలియదు కదా, ఇంటికి వెళ్తున్నాము, వెళ్ళేటప్పుడు పెద్దగానే ఇట్లా అనొచ్చు కదా, పెద్దగానే ఇట్లా అన్ని గట్టిగా కొట్టింది తెలుసా. నీ కన్నుకు ఆపరేషన్ అయిందా? అయ్యేది కొంచెం ఉంటే అట్లా కొట్టింది. ఆమె ఎందుకు అలా చేస్తుంది కావాలని? మనవన్నీ ఆమె ఏంటమ్మా మీరిద్దరు ఆమెకి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారా? అబ్బా కాదు, ఆమె మ్యూజిక్ బాగా ప్లే చేస్తుందా? అది ఉత్తిగానే. చాక్లెట్ ఇచ్చింది. ఈసారి కూడా పొగిడితే ఇస్తుందేమో అని. అరే నాకు చెప్పొచ్చు కదా, నాకు చాక్లెట్. నెక్స్ట్ టైం బట్టర్ చేద్దాంలే. అందుకే పొగిడారా? అవును. నేనేమో మీరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారేమో, నేను చెప్పిన వాడిని వెళ్ళి చెప్పేసారేమో అని భయపడాను. లేదబ్బా, మనం ఫ్రెండ్స్ దోస్తులు కదా పక్కా. మళ్ళీ రేపు మాట్లాడుకుందాం ఆమె గురించి. అలసిపోయాం బాగా. సరే బాయ్ బాయ్ బాయ్. చిన్న గురించి ఇంత బ్యాడ్గా అనుకుంటున్నారా? అసలు నేను ఏం చేసిన వాళ్ళకి? చిన్న తప్పులే కదా, క్షమించవచ్చు కదా. నేను జస్ట్ పెన్ అనుకొని ఇట్లా అనేటప్పుడు కింద పడింది, అది విరిగిపోయింది. తప్పే
కానీ చిన్నదే కదా, ఆమెకి జస్ట్ పేపర్. ఓకే, ఈ రోజుకి మనం ఇక్కడ దాకా చూద్దాం అంతే. స్కిట్ ఇక్కడ దాకా మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదామా? ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూసేది స్టోరీ. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఇప్పుడు స్టోరీ అనే. ఓకే, ఏం స్టోరీ చూద్దాం? ద సొలోమన్ స్టోరీ. గుడ్. ఓకే, మరి సొలోమన్ స్టోరీ చూద్దామా ఇక ఆలస్యం చేయకుండా? ఓకే, చూసేద్దాం మనం. ఓకే, చూసేద్దాం. ఒక 2 minutes అండి, సో దాట్ వీ కెన్ వెయిట్. ఓకే, కొంచెం 2 minutes. ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. Morning, children. Good morning, Father. So, did you like the story of King David I told you yesterday? Yes, Father. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం స్టోరీ ఆఫ్ కింగ్ సొలొమన్. Solomon, son of King David, was a superior and righteous person. One day, Solomon had a dream. Solomon, ask for anything you want. Definitely I will fulfill. Solomon, young and humble, spoke to God. I know great responsibility is involved in governing God's people. So I pray to you that I ask for wisdom sufficient for doing the job. I am pleased with your request. Thank you, my lord. You might have asked for wealth, political or military security, long life or fame, but instead you asked for wisdom to carry out responsibilities given to you. So I will give you exceptional wisdom, unlike anyone else before or after you. I also give you wealth, respect, and security which you didn't ask for. As promised, God gave King Solomon exceptional wisdom. One day, Solomon happened to judge a case of unusual difficulty. 2 women came to King Solomon, applicant and defendant. Each had a baby. One baby had died and the other one was alive. Oh, great king, I am the mother of the surviving child who is in her hands. Each woman claimed to be the mother of the surviving infant. The crowd which gathered in the court was eager to know how the king would judge the case. I know clearly one woman is lying. But who's that? I have to be very careful in delivering the judgment. King thought for a while. Who's there? Bring me a sword. There was a murmur in the crowd. A servant brought a sword. Now I order you to cut the child into 2 parts and give 1/2 to each woman. The crowd was stunned with the cruelty of this court order. The woman who had filed suit couldn't bear to see her child killed. Oh, great mighty king, please withdraw your order. I will withdraw my suit. You can judge in favor of my opponent, but please spare my child's life.
I cannot see my child being killed in front of me. I like the king's decision. Cut him in two halves. I withdraw my order. I order that the living baby be given to the first woman. She is his mother. Thank you, my great king. Solomon's wisdom was immediately obvious to everyone present, and his reputation spread throughout the kingdom. God had indeed kept his promise. King Solomon became a legend. His power of wisdom started to spread around. I wonder how a person can be so wise. I will test his knowledge and wisdom myself. So Queen of Sheba sent a word to King Solomon about her visit. The Queen of Sheba is planning to visit our kingdom. Let us welcome her in a very grand manner. Queen of Sheba met King Solomon. Hearty welcome to the Queen. Oh, great king, I come myself to test your wisdom and knowledge. I am ready to take up your test. What is it? I have 2 bunch of flowers in my hands. One bunch is a freshly harvested flowers. The other bunch is artificial one made by experts which look like real one. I understand. Please proceed. Now you have to tell me which one is the real flower. The one in my right hand or the one in my left hand. King Solomon thought for a while. I find it very difficult. How will I find the right one? I am very much confused. How do I find it? He closed his eyes and suddenly remembered an incident. I have seen few bees buzzing around the flower. Bees are attracted towards the honey in the fresh flowers. So this will definitely work out. Who is there? Please open all the windows. A servant opened the window. Few moments passed. Everyone saw 2 bees flying through the opened window. Queen of Sheba was wondering about the act of the king. Bee sat on the bunch of flowers held in the right hand. The flowers on your right hand are the fresh ones. Excellent. I still have certain difficult questions to put before you. I am ready to answer your questions. She asked all her difficult questions, and Solomon answered them all to her satisfaction. I am deeply impressed with your wisdom. The king gave her gifts fit for a queen, and she returned home. చాలా సంతోషం. ఎలా ఉంది మరి ఈరోజు స్టోరీ ఆఫ్ సలోమన్ కదా? బాగుంది కదా? ఓకే, గుడ్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటిది అని థింక్ చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సలోమన్ స్టోరీ తర్వాత ఇప్పుడు మనం మోరల్ స్టోరీ చూద్దాం. అది మన సోలమన్ స్టోరీ ఉందా, అది కొంచెం వేరేగా ఉంది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు డేవిడ్ అండ్ గొలియాద్ స్టోరీ చూద్దాం. ఓకే, ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి. ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడు నేను చేస్తాను. David and Goliath. This is the story of David, a young shepherd boy from Israel who defeated Goliath, a giant warrior. Our story happened a long, long time ago when Saul was the king of Israel. God was not happy with Saul as he had disobeyed him many times. God spoke to Samuel, an old prophet, and David was chosen as the future king of Israel. King Saul had a bad dream one day. He called for Samuel.
Samuel, I feel troubled. I am having bad dreams. I feel somebody is trying to take away the control over my kingdom. It is just a dream, Saul. Calm your mind. How can I help you relax? I would like to hear some soothing music. Do you know of any good musician who can play for me? I know of a boy who plays the harp beautifully. I saw him in the house of Jesse in a nearby town. I'm sure he can help calm your mind. I'll send for him immediately. Okay, please ask him to come immediately. And so Samuel had David brought to the palace. Even as a young boy, David was known to be a very good musician. He wrote songs and played the harp very well. The Philistines had been troubling Saul's kingdom for a long time now. They were always trying to take over the kingdom of Saul. The kingdom of Philistines was known to have many giants among them. Their soldiers were taller and stronger than most men. Their champion soldier was Goliath. Goliath was almost 10 feet tall and made the soldiers of Israel look like little mice. One day, Goliath walked up to the hills that divided Israel from the Philistines and shouted out challenges. No one from Israel responded as they were afraid of Goliath. The giant kept challenging the Israelites for almost 40 days. 2 of David's brothers were in the king's army, and they were fighting against the Philistines. With this threat of Goliath, the Israelite soldiers were starting to lose confidence day by day. They could not find the courage to face Goliath. David's father, too, was getting worried about his sons fighting in the army. It was during this time that David was serving the king at his palace. One day, his father asked David to carry some food for his brothers, so David went to the battlefield carrying the food that his father gave him. When he arrived, he saw that his brothers were terrified. It was then that he heard Goliath's challenge. Shame on you, Israel. How long will you keep me waiting? Isn't there anyone who has the courage to stand before me? You are not men, but sheep. What is happening? Isn't there anyone to face this man's challenge? We cannot risk losing against him. He's too big and strong for us to fight. If we lose, our kingdom will be lost forever. Nonsense. This man is insulting our king and our whole country. This cannot be allowed. I will fight this man and defeat him. Ah, little brother, you are brave but also foolish. The king will not permit you to step into the battlefield. You are not a soldier. You are a shepherd. You may be good with the harp, but you cannot carry a sword. You are just a little boy. Go back to father and give him our news. I am going, dear brother, but I promise I will come back. I will get the permission of the king and come back to slay this monster of a man. God is with me. He will help me defeat this giant. He will give me the strength. David went back to his father's home and gave news of his brothers. Then he went to the palace and asked for permission to speak to the king. Yes, David. You may go back to your father now and tend to his sheep. I do not need to listen to your music right now. We are in battle against the Philistines. I need to find a way to win this war and save our kingdom from these evil men. I will send for you when I need you. O king, I have not come to play music. I wish to serve my country on the battlefield. I shall defeat Goliath. I have come to get your permission to step on the battlefield and end this war once and for all. Son, I admire your spirit, but I cannot give you permission. You are just a boy. My most feared fighters have not been able to tackle Goliath for more than 40 days now. If I allow you, then it would be like I'm sending you to your death. Your soldiers may be afraid of him, but I have no fear.
The Lord watches over me all the time. I may be a shepherd boy, but please have faith in me. I have killed many lions and wolves that attacked my sheep. I have not lost even one of my sheep to them. My God has given me the strength to fight my enemies, whoever they are. I am sure he will give me the strength to defeat this giant too. Please give me a chance to save the honor of my country. I promise I will not let you down. Your courage is truly inspiring, my boy. I am moved by your trust in God and the loyalty you show to your country. I am giving you permission to fight Goliath, but you must wear this armor. It will protect you from his heavy blows. Also, take my sword with you. It has never failed me in my battles. Thank you, Your Majesty. I will not waste this chance to serve my country. I do not need your armor or the sword, my king. They are too heavy, and they will only make it difficult for me to fight the giant. I will now take your leave. Thank you again for your permission. God be with you, my boy. David was a young boy, the youngest of his brothers. He could not serve in the army as he was not old enough, but he had the courage of the bravest soldier. He had complete faith in God and believed he would be protected against all dangers. He was absolutely certain that he could defeat Goliath. David had excellent aim. He carried a sling with him all the time. As he reached the river to cross to the gates, he picked up some pebbles from the riverbed. He held the stones in his hand and then put them in a pouch he had tied to his waist. So, armed with just his sling, David stepped into the battlefield to take on Goliath. ఇప్పుడు ఆగండి ఒక 2 minutes, ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాడ్ వచ్చింది. ఓకే, అందుకనే. ఓకే ఓకే. As he reached the field, he could hear the booming voice of Goliath yet again. You cowards! Where is your man? If you do not send your fighter now, I will come over and kill every single one of you. You have tested my patience enough. Hey you, over here! I will fight you. Ha ha ha! You joke well. Run away, little boy, before I accidentally step on you and kill you. I'm not going anywhere, you idiot. I am here to fight you and beat you to the ground. You have been insulting my king and countrymen for too long. We are not afraid of you. We just don't take your threats seriously. You're now becoming too much of a nuisance for us. This will end today. Today, Philistinians will become our slaves. My God protects me from all evil. He will help me to silence your threat forever. You cannot be serious. Have you lost your mind? Have your parents abandoned you? Do not test my mercy. Send a real man to fight me. You dare to insult me? Why do you talk so much, you ugly giant? Are you afraid of me? I am more than enough for you. If you cannot fight me, then surrender to us now. That is it. Be ready to die now, little boy. Goliath ran towards David, lifting his spear high over his head, ready to strike little David dead. When he was close enough, David placed a stone on his sling and took aim. Then he pulled it back with all his strength and said a prayer to God. He let go of the stone. The stone hit Goliath straight between the eyes, making a deep cut. He stopped, stunned and not believing what just happened. He then dropped to his knees and fell over, his face buried in the sand. The Israelites were watching them from the hills. There was a moment of silence when Goliath dropped to the ground. They could not believe what had just happened. Then there was a huge cry of victory from the soldiers. They ran to David and picked him up. They placed him on their shoulders and marched back to the palace, singing praises to their new hero. David, David, they chanted. David the giant killer. Thus David became the hero of Israel, the slayer of Goliath.
He would later on become king of Israel and rule the country for many, many years to come, loved and respected by everyone. ఓకే, ఎలా ఉంది మరి ఈరోజు? డేవిడ్ స్టోరీ బాగుంది కదా. ఓకే, ఒక చిన్న క్విజ్ చూసేసి క్విజ్ తర్వాత మనం ఇక ఎండ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఒక చిన్న క్విజ్ చూద్దామా ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ? ఓకే, ఒక క్విజ్ చూద్దాం. ఏం స్టోరీ ఆఫ్ క్విజ్ తెలియదు కదా. ఇప్పుడు ఏం స్టోరీ ఆఫ్ క్విజ్ అనేది కూడా ఇప్పుడు మేము చెప్తాను. ఆఫ్ డేవిడ్. ఓకే, డేవిడ్ అన్నమాట. ఓకే, డేవిడ్. ఓకే, క్విజ్ ఆఫ్ డేవిడ్ కదా, డేవిడ్ స్టోరీ. ఓకే, చూసి ఇప్పుడు 1, 2, 3 and last one I'm going to tell is 3. ఇప్పుడు మనం చూసేద్దామా మలిక? ఓకే, చూసేద్దాం మరి. Bible trivia. This time we'll be asking questions about David and Goliath. The first question for 200 points. Oh, 200 In points. which Philistine town did Goliath live? Was it A, Gath, B, Ekron, C, Ashdod, or D, Gaza? Fast. The answer is A. Goliath lived in the Philistine town of Gath. Gath. The next question for 300 points. Oh, 300 points. How many days did Goliath challenge Israel to send a man to fight him? ఓకే, మీకు కొంచెంసేపు నేను ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను. హౌ మెనీ డేస్ డిడ్ గోలియాత్ ఛాలెంజ్ ఇజ్రాయెల్ టు సెండ్ అ మ్యాన్ టు ఫైట్ హిమ్? A 30, B 20, C 40, D 50. Was it A, 30 days, B, 20 days, C, 40 days, or D, 50 days? Fast. 4, 3, 2 The and 1. answer is C. Goliath challenged Israel to send a man to fight him for 40 days. 40 days. Oh. The next question for 3,725 points. Oh. Why did the Israelite army fear Goliath so much? Was it A, because he was a giant, B, because he was wealthy, C, because he was too smart, or D, because he had 3 arms? I'm giving time. Do it fast. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతున్నాను. వై డిడ్ ద ఇజ్రాయలైట్ ఆర్మ్డ్ ఫియర్ గొలియాత్ సో మచ్? బికాస్ హీ వాజ్ అ జాయింట్, బి హీ వాజ్ వెల్దీ, సి బికాస్ హీ వాజ్ టూ స్మార్ట్, డి he had 3 arms. What is that answer? Fast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer was A. Because the Israelite army feared Goliath so Nice. much because he was a giant. Oh. The next question for 80,000 points. Oh. What metal was Goliath's armor made from? Was it A, bronze, B, copper, C, gold, or D, silver? Fast. I'm giving you time now. Fast. Okay. The answer is A. Goliath's armor was made from bronze. Brown. The next question for 1,000 points. Oh, 1,000. How tall was Goliath? Was he A, about 7 feet tall,
ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని చదువుతాను ఒకసారి. హౌ టాల్ వాజ్ గొలియాత్? ఓకే, A1 about 7 feet tall, about 15 feet tall. C about 10 feet tall. D about 25 feet tall. See that? B, about 15 feet tall. C, about 10 feet tall. Or D, about 25 feet tall. Fast, fast, fast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer is C. About. Goliath was about 10 feet tall. Oh. The next question for 100 points. Only 100 points. Who challenged Goliath to fight? Was it A, This Joseph? was very, very easy Saul. question. Do it fast, do it fast. I'm telling that question again. Who challenged Goliath to fight? Joseph, Saul, or Samuel, or David? I'm giving you clue. What is that story name called? Then first came untadi David and Goliath. Davida Goliatha ఎయిర్ ఫైట్ చేశారు. క్లూ ఇచ్చాను మీకు. ఆ స్టోరీ టైటిల్ ఏంటిది? మనం ఇందాక చూసిన స్టోరీ టైటిల్ ఎవరు చెప్పారు? ఎవరు ఫైట్ చేశారు తనతోటి? అదే, తొందర తొందర తొందర. C, Samuel, or D, David? Daniel. I know the correct answer. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer is D. David challenged Goliath to a fight. It was David and Goliath, no? That story name is David and Goliath. I told that it is David, okay? David అని నేను చెప్పాను, ఓకే? David is the answer, okay? చూస్తున్నారు కదా మీకు ఇప్పుడు. D is David. The next question for all of the points. How heavy was Goliath's armor plate? Was it A, 100 pounds, B, 500 pounds, C, 350 pounds, or D, 120 pounds? Fast, fast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. The correct answer is The answer is D, D. Goliath's armor 120 plate points. weighed 120 pounds. Pounds, okay? Not pounds. The Pounds. next question for 0 no points. points. How did David defeat Goliath? Was it A, with a stone from his sling, B, with a sword, C, he poisoned him, It is or D, very, very easy he question. led him into a den of I'm lions? telling that. Okay. డేవిడ్ దేనితోటి కొట్లాడారు అంటే ఫైట్ చేశారు. దేంతో చేశాడు? షల్ ఐ టెల్ ద ఆన్సర్? మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ 0 points కదా, నేను చెప్పేస్తాను ఆన్సర్, ఓకే? విత్ అ స్టోన్ ఫ్రమ్ హిస్ స్లైమ్. ఓకే, A1 is the answer, ఓకే? ఎవ్రీ మెంబర్ కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి కూడా లైవ్ చాట్ లో అయినా కామెంట్స్ లో అయినా మీరు చెప్పొచ్చు మాకు. The answer is A. David defeated A1 Goliath with చెప్పనుగా. a stone from his sling. The next question for 700 700 points. points. Now I will Where have in to the answer. Bible do we read about Goliath? Is it A, in 2 Samuel, It is B, little in 1 hard, Samuel, okay? C, in Esther, or D, in 1 Kings? The answer is B. We read about Goliath in 1 Samuel. And now for the last question, worth a bunch of points. How many stones did points. David use to defeat Goliath? Was it A, 1, B, 2, C, 3,
or D, 4? మీకు మార్క్స్ ఎక్కువ రానికి నేను ఒక క్లూ ఇస్తాను. ది ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఫర్ డేవిడ్ కదా. డేవిడ్ కి ఫస్ట్ వర్డ్ ఏముంటుంది? ఫస్ట్ వర్డ్ ఏముంటుంది? ఇక్కడ ఏబిసిడి అని ఉంది కదా. ఆ డేవిడ్ కి ఏ ఫస్ట్ వర్డ్ వస్తుందో ఇంట్లో ఏబిసిడిలో ఏది ఉంది అందులో అదే ద ఆన్సర్. ఓకే, కాదు సారీ, వేరేది. ఓకే, The answer is A. David used one stone to defeat Goliath. కానీ నేను చెప్పేది ఏమిటి అంటే డేవిడ్ ఎన్ని స్టోన్స్ తీసుకున్నాడు గోలియాత్ని చంపనీకి? అవి ఎన్ని తీసుకున్నాడు అంటే 4. కానీ ఫస్ట్ వన్ ఆయన వేసినప్పుడే అది గోలియాత్ పైన పోయి పడింది. ఓకేనా? Okay, thank you everyone. Thank you for watching. Please subscribe our channel Annoju Brothers. Thank you. Praise the Lord. We will meet you in next Saturday. Bye bye.